Shana Tova U'Mituka, a good and sweet new year to you and your family. My name is Michael Fell, and I am the Senior Rabbi of Temple Emanu-El, and we are delighted that you can join us this morning, the second day of Rosh Hashanah. We'll kick things off with a highlight of the Rosh Hashanah service, the shofar service. When you hear the sound of the shofar, what do you hear? Do you hear the coronation ceremony proclaiming God as our sovereign? Do you hear the words of the prophets echoing throughout time, challenging us to create a more just and merciful world? Or do you hear the sound of the shofar from the Messiah, promising a better and redeemed world in the new year? I'll invite you to rise so that we can all close our eyes and listen to the sound of the shofar in the new year. Tekiah, Shvarim Teruah. Tekiah, Tekiah, Shvarim Teruah. Tekiah, Tekiah, Shvarim Teruah. Tekiah, Tekiah, Shvarim. Tekiah, Tekiah, Shvarim. Tekiah, Tekiah, Shvarim. Tekiah, Tekiah, Teruah. Tekiah, Tekiah, Teruah. Tekiah, Tekiah, Teruah. Tekiah Gedolah. I know that praying in this format can be a little challenging. It's new and it's different. And so I'd like to make 5 suggestions to help make this experience more accessible and more meaningful. Number 1, if you happen to have a machzor at home, go and get it now. I'll be announcing the pages where you can find the prayers in Machzor Lev Shalem. Number 2, I'll encourage you to try to block out some of the distractions. If you have either a cell phone or a computer nearby, try to push those away so you can focus on what's taking place on the screen in front of you. At the same time, my 3rd suggestion is that from time to time, it's okay to take a break from looking at the screen. Number 4, even if you're watching home alone, I'll encourage you to sing out loud. Fill the space around you with the sound of prayer and with the sound of music. And number 5, if you're ever not sure what to do, I'll encourage you to close your eyes and just take a deep breath. Every moment that we spend together this morning is a chance to learn more about our tradition, to connect with something greater than ourselves, and to focus on things of infinite value. We'll begin this morning with the recitation of Chatzi Kaddish. Typically, a Chatzi Kaddish marks the transition from one part of the service to the next. And because we're transitioning from whatever we were doing just a few moments ago into this sacred work, or recite the Chatzi Kaddish, which you can find on page 123. Yitkadal, Yitkadal, Yitkadash, Yitkadash, Shmer Rabbah. Yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon
את ישראל בגלה, ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבם מברך לעולם לעמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה בריחו. לילה לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. Have you ever found yourself in a situation where you wanted to offer gratitude to someone, and even after you expressed that gratitude, you found the words were somewhat lacking? You might have said, "Thank you so much. I can't believe you did that. That was so kind of you." And yet, you feel like there's still more that you want to say. The words just aren't enough. Our next selection, Hineni, is an attempt by the Shliach Tzibor to recognize that even though they are trying to represent the community in prayer, it might not be the perfect words. And yet we remind ourselves that so long as prayer is heartfelt and is sincere, those prayers will always be heard. We follow along on page 140 in Machzor Lev Shalem. שבחד יושבת תהילות ישראל. באתי לעמוד ולהתחנן לפניך על עמך. שאיני חדאי והגון לך. הנני העני ממעש, הנני העני ממעש, הנני העני, הנני העני, הנני העני ממעש. Prayer can be challenging,
and it can also be intimidating. And so the first blessings of the Amidah are meant to give us chizuk, strength, as we begin this conversation with God. The first blessing is meant to remind us that we are the latest generation in an unfolding tradition of people having relationships with God. We follow in the steps of Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebekah, Rachel, and Leah. The second blessing discusses God's kindness, not only with those of us who are alive, but that God's kindness continues in the world to come. We follow along with the first two blessings of the Amidah on page 141 and page 142. Baruch atah Adonai, Baruch hu Baruch Shemo, Eloheinu v'Elokei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elokei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elokei Leah. Agadol Agipur v'hanora Elyon Kumel Chasadim וקונה הכל וזוכר אבות ומדיד גואל לבני בניהם למען שמו זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. מלך חוזר ופוקד, ומושיע ומגן, Baruch atah Adonai, Baruch hu Baruch Shemo, Magen Avraham ufoked Sarah. Amen. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל. מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, לשני עפר. מי כמוך בגבורות, מי כמוך בגבורות, ומי דומה, ומי דומה, ומי דומה לך. מלך ממיר טוב חיה ומצמיח ישועה. מי כמוך אב הרחמים, זוכר
לחיים ברחמים ונאמנת לחיות מתים ברוך אתה אדוני ברוך הוא וברוך שמו נחיי הנדים Amen. The third blessing of the Amidah is based on the idea of Kedusha, holiness. One way to think about Kedusha is to think about something that is distinct or set apart. Shabbat is holy because it's different from the rest of the days of the week. A partner in a relationship is holy because they are set apart from the rest of humanity. And God is holy because God is unlike anything else in the world. During this blessing, we will also recite the classic High Holy Day texts of the Untana Tokef, Uvshofar Gadol, and Berosh Hashanah. These texts push us to consider the sanctity and weight of this day. They remind us that we are responsible for our actions and that those actions have consequences. I'd like to share with you an interpretation of these prayers written by Andrea Tillis. May her memory be for a blessing. She battled cancer for 8 years before passing away in 2006. She writes, "On Rosh Hashanah it is written, and on Yom Kippur it is sealed. Who will pass through this life and who will appreciate creation? Who shall live their life fully and who will die a little bit each day? Who shall use their full potential and who will waste it? Who shall be consumed by the fire of anger and envy and who will drown in their own sorrows? Who will feel cut in pieces by the wild actions of people around them? And who will not be able to control the wild beast inside? Who will always be hungry because they envy what others have? And who will always be thirsty for more because they do not appreciate what they have? Who will be consumed by earth-shattering events? And who will allow the little things to eat away at them like a plague? Who will feel strangled by their emotions? And who will have a heart of stone? Who will appreciate their chance to rest, appreciating the world around them? And who will always be wandering, chasing the elusive rainbow? Who shall feel serene and who will feel disturbed? Who will feel at ease with their challenges in life? And who will feel afflicted by them? Who shall always feel impoverished despite all that they have? And who will feel enriched despite all that they are missing? Who shall feel humbled and who shall feel exalted? But with change, teshuvah, prayer for wisdom, strength, and courage, tefillah, and acts of justice, tzedakah, the decree can be changed. ובשופר גדול ייתקע וכל דממה דקה וכל דממה דקה וכל
ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון יום ויום רואים יום הדין לבכור הצבא מרום בדין לבכור הצבא מרום בדין כי לא יזכו בעיניך בדין כי לא יזכו בעיניך בדין כי לא יזכו בעיניך בדין וכל באי עולם יעברו לפניך כי הנה מרון תחת שבטו תחת שבטו ותחתוך קצבתה לכו בריאה ותחתוך קצבה לך בריאה Rosh Hashanah Day Two
בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. עמה יעברון וכמה יברעון, מי יחיה ומי ימות, מי וקיצון ומי לא וקיצון. בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. מי ומים ומי ואש, מי וחרב ומי וחיה, מי ורב ומי וצמא, מי ורש ומי במגפה. בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. מי וחנוכה ומי וסקילה, מי ינוח ומי ינום, מי ישקיט ומי יטורף, מי ישלב ומי יתייסר. בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. 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 In just a moment, we are going to recite the central passage of the Kedusha blessing. This is a call and response passage between the Shaliach Tzibur and the congregation. The first two lines that the congregation recites call us back to the passages of Isaiah and Ezekiel, telling of the ways in which the angels worship God. The third passage that the congregation responds with is the Shema, perhaps the most human of all blessings to God. This juxtaposition between recalling the ways in which the angels worship God and reciting the Shema right after asks us perhaps to consider, what use is human prayer compared to the prayer of the angels? We could answer this question by recalling a teaching that Judaism offers about the essential difference between angels and human beings. Namely, that angels have no free will of their own. They can only perform the will of their Creator. Whereas human beings have free will to do as they choose, especially when it concerns matters of prayer and worship and the divine. Because of that,
the prayers of angels, no matter how glorious and beautiful they may be, are not offered of their own free will, but simply offered because God has asked the angels to offer them. Our prayers, on the other hand, have meaning because they are offered of our own free will. And because of that, they are the prayers that God desires more than those of the angels. Perhaps that is why the central passage of the Kedusha is structured this way, beginning first by hearkening back to the praises that the angels offer God, but then coming to the moment when we declare the words of the Shema, reminding ourselves of this central human prayer, blessing God, a prayer offered of our own free will to the divine. We recite these passages on page 145, and then we'll jump ahead to the conclusion of the Kedusha on page 151. Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech haaretz, Kevodo, Kevodo. Tam Baruch Yomeru Baruch Yevod Adonai Mimekomo שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד המים מהשמיים אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני There are 3 additional sections to the Rosh Hashanah Mussaf Amidah: Malchuyot, God's sovereignty; Zichronot, God's remembrances; and Shofarot, the sounding of the shofar. The first section, Malchuyot, serves as the original source for reciting Aleinu. So beloved was the text that eventually it became part of the daily liturgy. While during the year we bow at the waist in response to the line, Va'anachnu korim umishtachavim umodim, and so we bow acknowledging the Supreme Sovereign, during Rosh Hashanah, many will fully prostrate. It is a moving experience that symbolizes the unique status of Rosh Hashanah. We follow along on page 154. לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצא בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה שלא
חלקנו קם וגורלנו ככל המון ואנחנו קוראים ומשתחווים מודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. As proof of God's sovereignty, traditionally we recite 10 different verses from the Hebrew Bible, the Tanakh, that reference God's rule. Join us on page 156 for selections from Psalm 24, followed by the conclusion of the fourth blessing of the Amidah. מלך הכבוד, אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך מלך הכבוד, אדוני צבאות, הוא מלך הכבוד, סלע. וטהר ליבנו לעבדך באמת, כי אתה אלוהים אמת ודברך אמת וקיים לעד. ברוך אתה אדוני וברוך שמו מלך על כל הארץ מקדש ישראל מלך על כל הארץ מקדש ישראל ישראל מלך על כל הארץ מקדש ישראל ישראל מלך על כל הארץ מקדש ישראל מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזיכרון. We conclude the Malchuyot section by reciting Hayom Harat Olam and Areshet Sifatenu on page 158. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, כה יצורי עולמים, כה יצורי עולמים, עם כבדים, עם כבדים, עם כבדים רחמנו, כרחמיו על בנים, על בנים, ועם כבדים עינינו לך תלויות, עד שתכוננו, עד שתכוננו, ותוציך אור משפטנו, היום, היום קדוש, היום, היום,
הרשת שפתנו יא רב לפניך לפניך הרשת שפתנו יא רב לפניך רם ונישא מבין ומאזין מביט ומקשיב לכל תקיעתנו מבין ומאזין מביט ומקשיב לכל תקיעתנו ותקבל ברחמים וברצון סדר מלכויותינו ותקבל ברחמים וברצון סדר מלכויותינו. The second of the additional themes of the Rosh Hashanah Mussaf Amidah is Zichronot, remembrances. During these passages, we acknowledge that God not only remembers our mistakes, but also the times when we lived up to our full potential. We continue on page 161 with Zacharti Lach. Zacharti lach chesed nuraich avat glulotayich lechtech acharai bamidbar Beret lo zeroa ונאמר וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך והקימותי לך ברית עולם. ונאמר הבן יכיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדברים בו זכור אזכרנו עוד. על כן עמומי רחם הרחמנו נאום אדוני נאום אדוני. We now continue with the chanting of Psalm 150, the last psalm in the book of Psalms, which states, Hallelu beteka shofar. Praise God with the sound of the shofar. We follow along and feel free to sing along on page 165. Hallelujah, 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 bekodesho, hallelujah, bekiyahuza, hallelujah, bigvurotav, hallelujah, hallelujah, kerov good lo, hallelujah,
ותקע שופר, הללויה, בצלצלי שמע, בצלצלי תרועה, בצלצלי שמע, בצלצלי תרועה, הללוהו, הללוהו, בצלצלי שמע, בצלצלי תרועה, בצלצלי שמע, בצלצלי תרועה, הללויה, 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 כל הנשמה תהלליה, כל הנשמה תהלליה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, 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 הללויה. As part of every single Amidah, we recite a blessing for gratitude. Modim anachnu lach, we are grateful to you, God. In times of abundance, this blessing serves as an invitation to us to recall all of the things for which we are grateful and to recognize the role that God plays in bringing these gifts to our lives. In difficult times, this bracha can serve as a challenge or perhaps a reminder to remember that no matter how difficult life is, there is still what to be grateful for. The everyday miracles that we easily take for granted. We are alive, we are breathing, we are able to utter or listen to these words. We are connected to community, and we are connected to the divine, who is constantly present in our lives. However you are feeling today, I invite you to take a moment to think about the things about which you would like to express thanks, and to say, Modim anachnu lach, God, we are grateful. Before we conclude this blessing with the third and fourth paragraphs of page 168. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך וכל החיים ידעו חסלה ויעללו את שמך באמת הישועתנו ועזרתנו סלה ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולחנה להודות. The Torah specifies the exact words that the Kohanim are supposed to use when they bless the Jewish people. Over time, those words found their way into other sacred moments in our lives. They're used on Friday nights when parents bless their children, and they're said under the chuppah, the marriage canopy, when a couple is getting married. The last word in the bracha is shalom, which is often translated as peace. But it's also connected to the word that means whole or complete. As we begin the new year, I pray that all of us have the capacity to feel a sense of wholeness, a sense that nothing is lacking, and work hard to achieve it. We follow along on page 169.
תנו ברכנו בברכה המשולשת בתורה כתובה ידי משה עבדך אמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך כן יהי רצון שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. וטוב בעיניך לברך את עמך, לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום, שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. In our next insertion to the Amidah, we ask that we and the entire house of Israel be called to mind and inscribed for life, blessing, sustenance, and peace in the book of life. We follow along on page 169. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר וניכתב לפניך. אנחנו לכל עמך בית ישראל לחיים טובים, לחיים טובים ושלום.
היום תאמצנו, אמן. היום תברכנו, אמן. היום תגדלנו, אמן, אמן. היום תדרשנו לטובה, אמן, אמן. היום תכתבנו לחיים טובים, אמן. היום תקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, אמן. היום תשמע שבתנו, אמן, אמן. היום תתמכנו ממצדקך, אמן, amen, amen, amen. We hope you enjoyed this morning's program. It would not have been possible without the effort of so many people, and I'd like to thank Cantor Brian-Mayer and Rabbi Rachel Zerin, and David and Raphael and Daniel and Jonah Herzberg-Mayer, all who lent their voices and creativity to make this possible. And finally, I'd like to thank all of you for joining us as well, so that we could bring in the new year together. A final blessing before we conclude this morning. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu, shetechadesh aleinu shana tova umetuka. May it be your will, our God and God of our ancestors, to renew us and our friends and our family for a sweet and good new year. Shana Tova. Adon olam Hashem malach b'terem kol yitzir nivra let nasa v'chefzo kol azay melech shemo nikra v'acharei kichlot hakol levayo yimloch nora ve'hu haya ve'hu hofer ve'hu yeh v'tifara ve'hu echad ve'en sheni lehamshilo leachbira ve'li reshit ve'li tachlit ve'lo ha'oz ve'ha'misra ve'hu eli ve'chai go'ali ve'tzur chemli ve'etzara ve'hu nisi humanos li menat kosi ve'yom ekra ve'yado afkid ruchi ve'tishan ve'ayira ve'im ruchi gevir